Нам допомагає Захід, бо вони хочуть нам блага, тому що ми виконуємо задачі Заходу. Тому що ми єдині, хто готові їх виконувати, бо нам весело, нам прикольно убивати і прикольно воювати. І вони думають, вау, давайте вже подивимося, що це буде. Тому виник цей новий альянс, про який зараз говорять там Туреччина, Польща, Британія, Україна. Тут ми тут флагман. Тому що ми затіяли війну, якої не було вже останніх 60 років. Так от, уявіть собі, скільки в нас зброї, скільки в нас ветеранів. А це є, вже йдеться про те, що нові політичні альянси вже глобального рівня, нові політичні виклики. Націоналісти якби були там ключовим фактором однозначно і на фронті. Зараз дуже багато є спекуляцій. Ну, нацика вже ж було небагато, там, ну, ЛГБТшники, там, посольства кажуть, ну, скільки там було там нациків? Ну, нациків там було там 10% там, ну, запаяних ідейних. Ну, це ж питання в тому, це може так казати лише Йолд, який не був на війні, не знає, наскільки оцих от 10%, хоча там навіть може даже менше було, я думаю, націоналістів було хай там даже 8%, ну, наскільки це в пропорції ефективності впливу, наскільки це складало просто галопуючи безкінечну підвищення ефективності. Не було б цих 8%, бо ефективність упала б на 90%. То тут не в числі мова. Так само, як на Майдані. Зараз вже почали ліваки, там, фонди Бьоля там, і так далі перераховувати. Ну, націоналістів там було, там, да, вони були впливові. Там. Та які впливові? Не було б націоналістів, все би це от, пішло би сразу на гей-парад. Вот. Мойский же сказал, что там, да, нацики, они там, я их финансировал, что им там помогал, потому что я хотел, чтобы они прогнали Януковича, не прогнали. Да, они сейчас там уроды, сволочи и так дальше, но они это сделали. All right, Gabriel, very interesting because he's very proud. He says, look, yeah, we're 10%, maybe we're less, maybe we're 8%, but without us and without their ability to carry out violence, this would have been nothing but a gay parade. Which shows that while, yes, it's a diverse crowd protesting against Yanukovych, there were probably progressives, leftists, the LGBTQ community, you know, lots of different people from especially the western part of Ukraine. The smaller but very violent force of the fascists is decisive. And that goes back to what you were talking a little bit about what happened actually in Germany in the rise of Hitler. Yeah, absolutely. As we know from, if it be social movements that are progressive or right-wing social movements, it's one thing to even get people in the street. And the people in the street are usually a minority of the overall population. But then what happens in the street is largely dependent on those who take leadership within the street. And more specifically, those who are armed, connected to the state, financed by the capitalist ruling class. And this not only empowers them and gives them an enormous platform, but it allows them to act as really the leaders of certain sectors of civil society or the street more broadly. And so I think it's really important to identify that, yes, quantitatively, it is the case that, you know, they in Maidan and even today, they don't dominate every aspect of society within Ukraine, but qualitatively, they play a central role, these fascist battalions like Azov and others, precisely because they're well-funded, they are well-armed, and they take up leadership positions that can really turn the tide, as they did in the Maidan coup. And, you know, another thing that I'd just like to mention about this leader, Andrei Belensky, whom we just heard, is that he's not only the leader of the Azov battalion, he was the original founder as well, or involved in the leadership and founding of both the Patriot of Ukraine and the Social National Assembly, which are right-wing, you know, ultra-nationalist, basically fascist groups within the Ukraine. So even just the Azov battalion is one of some 30 militias that are operative, many of which self-identify or would be objectively identified as fascist. And one thing that Belensky is on the record stating, I think should really stick with us, and that is, quote, "The historic mission of our nation in this critical moment is to lead the white races of the world in a final crusade for their survival, a crusade against the Semite-led Untermenschen." Untermenschen, of course, is the term that the Nazis used for the inferior races, right? And so it's also important that the ideological orientation is so reactionary and extreme that this is what's driving some of these forces.